Do you remember what we have discussed in last class? Acid bases lo theories of acid and bases we have discussed. Gurtunda? Lowry and Brownstedt theory, Arrhenius theory. గుర్తుందా నాన్న మీకు? మర్చిపోయారా? What happened, boys and girls? Next one, Lewis acid base theory. Okay, na? Last class lo acid bases we have started. Can you hear me, all of you? Yes, sir. So in last class we have discussed acids and bases. So in the acids and bases, what is basic differences of acids and bases? Okay, and along with that, what we have seen, and one more thing we have discussed. So types of acids and bases theories we have seen. That is Arrhenius theory, acid base theory. Okay, Lowry, Bronsted acid base theory, and Lewis acid base theory. So Arrhenius acid base theory says that the substance which will give H plus ions in aqueous medium is an acid. The substance which will give OH minus in basic medium is base. Whereas Lowry and Bronsted theory is the substance which is a proton donor is acid. Okay, and the substance which is accepting proton is called base. Okay, and the pair which is differed by the acid or base which is differed by one proton is called what we can say conjugate acid base theory. If the acid is strong, its conjugates will be weak. If the acid is weak, its conjugate will be strong. Okay, this we have discussed, right? Now next theory is Lowry and Bronsted theory. So what is Lowry and Bronsted theory? We are going to discuss. మీరు కొద్దిగా క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ప్రీవియస్ టాపిక్ జస్ట్ ఒక 5 minutes చూసుకుని వస్తే సో అందరికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మనకు కూడా ఈవెన్ ఐ డు గెట్ మోటివేషన్. నెక్స్ట్ వన్ లూయిస్ కాన్సెప్ట్. లూయిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. ఏమవుతుందంటే దిస్ సో హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ అన్ యాసిడ్. సో అన్ యాసిడ్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ acid is a substance which is capable of accepting electron pair which is capable of accepting electron pair and forms coordinate covalent bond. In the same way, bases is electron pair donor. It is electron pair donor and forms and able to form
able to form coordinate covalent bond. Okay. That means simply electron pair donor is an acid and electron pair acceptor. Sorry. So according to this theory, electron pair acceptor is acid and electron pair donor is okay. This is what we can say about the electron pair acceptor and electron pair base. Now next one, the types of molecules which can act as a Lewis acid and the types of molecules which can act as a Lewis base that we need to discuss now. See, simple గా define చేస్తే, so how it is we can say that ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రియాక్షన్ బిట్వీన్ NH3 అండ్ BF3. NH3 and reaction between NH3 and BF3. For example, say in nitrogen we are having 3 bonds like this and we are having one lone pair on it. And in BF3 we will have 3 bonds like this and we are having vacant orbital like this. Now what will happen, this lone pair will be donated to this, so by donating, so we will have bonds like this. Likewise we are going to have. Now see here, so in this one here the NH3 is what, electron pair donor, right? So electron pair donor, so that it is called as acid, and here B is electron pair is accepted, so electron pair donor is base now. Yes. And electron pair acceptor is acid here. Okay, and this donation and forming ability only we are saying that day 2 bond we can say. Okay, so likewise we can form an example. Now which molecules can be acids and which molecules can be bases? So let me write the type of molecules which are Lewis acids. Type of molecules that means among all the molecules which molecules can act as a Lewis acids. ఏ చెప్పొచ్చు అంటే జనరల్గా న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ which have lone pair, like NH3, RNH2, ROH, and water.
These are all Lewis acids. Sorry, neutral molecule which have lone pair no Lewis bases. What happened today? Everything we are differently writing. Lakshmi, कोई गौड़ा बैठ को Lewis bases. Next one, second one is all negative ions. Negatively charged ions. Lewis bases. Okay. Example, what we can say, F minus, Cl minus, Br minus, OH minus, okay, OH minus, Cn minus. These are all okay Lewis bases only. Next, the substances which act as a Lewis acids. What we can say, uh, molecules which are incomplete octet. Incomplete octet, like at central atom. అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ లో ఏ ఆటమ్స్ అయితే ఆక్టెట్ ఉండదో, సో ఆక్టెట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే 8 electrons. BF3, AlCl3. Now in this one, BF3 అంటే ఏమవుతుంది జనరల్, హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్, B 3 bonds no. So one bond means 2 electrons, 3 bonds means how many electrons it is, 6 electrons are there at this boron. Similarly in case of aluminum also same way. So 3 bonds means 6 electrons. So as they are incomplete octet, so that it can accept the electrons easily. Next one, molecules having positive charge. That is cations. Molecules having positive charge also having positive charge also called as acids. Like what we can say, Cu plus 2, Ag plus, Fe plus 3. These are all which can accept the electrons. No, say that Lewis acids we can say. And molecules having central atom with empty d orbitals. Okay, empty d orbitals. That means molecules in which we are having empty d orbitals are called like SiF4, PCl3. Okay, these are all we can say empty d orbitals are having. So as they are having empty d orbitals means they can accept the electrons and easily it can form bonds. SbCl5, these are all can accept and forms acid. Okay, this is about the acids and bases nana. Okay. Next one,
Next concept is ionic product of water. Okay. Uh, Before going to the ionic product of water, we need a basic equation, like a basic point we need. For example, let me take A B is reversible with MC plus ND. So here M, A, B, C are stoichiometric coefficients, like 1, 2, 3, 4, like that. So in this type of reversible reactions, equilibrium constant K equal to what? C power of M, D power of N by A power of A and B power of B. For any reaction, we can write like this. For example, let me take this. H2 plus I2 gives rise to 2HA. For this one, K, how we can write equilibrium constant? K equal to HI to the power of 2 by H2, which I am writing in square bracket now, that we can say concentration. Okay, na? So this you need to remember. So any reaction also will write equilibrium constant like this only. ఇది కొద్దిగా మీకు కావాలి. Now ionic product means what we can say. Generally water it will dissociate. Okay. Water it will dissociate like this. Water, in presence of water only, that means self dissociation we can say, will dissociate as H plus OH minus. It will dissociate like this. Now for this one, what we can say, K equal to concentration of H plus into OH minus by concentration of H2. And from this one, what we can write, K into concentration of H2, which is equal to H plus into OH minus. Now what we can say, K into concentration means what? We know now concentration of water is always constant, and equilibrium constant also again constant. So by doing these two, so again these two will be constant again. That we are saying that new constant, that is Kw. This Kw only known as ionic product of water. Okay. Here Kw is called as what? Called ionic product of water. Okay. Which can be defined as, that means it can be defined as product of concentration of H plus and OH minus. Okay. That is what we can say, Kw can be written as H plus into OH minus. We can write like this. Okay. Now see here. And we know what is the concentration of water? 7, no? So pH 7 means what? H plus concentration will be 10 to the power of minus 7.
Similarly, OH minus and concentration are also 10 to the power of minus. ఇది చెప్తాను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తాను ఇవి ఎలా వచ్చిందో. ఓకే, therefore what we can write Kw equal to H plus concentration is 10 to the power of minus 7 into OH minus concentration also 10 to the power of minus 7. That means what we can write 1 into 10 to the power of minus 14. Unit is mole square per liter square. This is fixed value at room temperature. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వాల్యూని కూడా at room temperature. And Kw యూనిట్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, జనరల్గా యూనిట్స్ ఆర్ mole square per liter square. Okay, mole square per liter square we can write like this. Done, students? So ఇది Kw. Generally what we can say, with increase in temperature Kw value also increases. What we can say, with increase in temperature dissociation of water increases. Dissociation of water increases, and hence concentration of H plus ions and OH minus ions also increases. So Kw value also increases. Okay, so Kw value ఏమవుతుందంటే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దట్ దిస్ వాల్యూస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇది పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ constant pH, concept of pH. So if you are able to complete this concept of pH, I think we are able to complete the syllabus. Okay, next one, concept of pH. Okay, concept of pH. So how we can discuss concept of pH, and let me check what is we are having concept of pH. Student 1 second అన్న, సిలబస్ ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను. మీకేముంది దీంట్లో? పిహెచ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తారు. పిహెచ్ అండ్ బఫర్ చెప్పాలమ్మా. ఇవి మనకి అయితే అయిపోయినట్టు, మరి ఇంకేం లేదు. ఓకే, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చెప్పాలి. చూడండి, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పిహెచ్.
సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ pH ఏంటంటే జనరల్ pH కెన్ బి హౌ వీ కెన్ డిఫైన్. స్టూడెంట్స్ ఉన్నారామా వెళ్ళిపోయారా? ఉన్నాం సార్. ఓకే. ఉన్నాం సో సార్. pH ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే pH ఈక్వల్ టు pH of a substance can be defined as negative logarithm of H plus ion concentration. Okay, that is pH equal to minus log of H plus. Similarly, we can write POH also minus log of OH minus. And Ka dissociation constant pKa can be written as minus log of Ka. Simple formulas ఉన్నంతే ఇంకా లేదు. pKb can be written as minus log of Kb. And pKw can be written as minus log of Kw value. And this value will be 14. And pKa plus pKb value can be always equal to pKw that equal to 40. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అమ్మా. సిమిలర్ ఫార్ములాస్ pH ఎలా డిఫైన్ చేసామో pKa pKbని అలాగే డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? అలానే డిఫైన్ చేస్తాం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని pH pKab pKbనే ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? Now from this one how we can define a simple problems, how we are going to calculate అంతే, ఇంకేం లేదు. Okay, before solving that we should know certain formulas. Log formulas మీకు గుర్తుండాలి, and certain logarithm values also you need to remember. That is, if log a equal to b, that means what we can write, a can be written as 10 to the power of b. Okay na? And similarly log ab can be written as log a plus log b. And log a by b can be written as, you people know I think, log a minus log b. Similarly log a power of m can be written as m log a. సో ఈ బేసిక్ ఫార్ములా అనేది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు సర్టెన్ లాగరిథం వాల్యూస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. దట్ ఈస్ log 2 ఈక్వల్ టు 0.3010 and log 3 is 0.477. Log 5 equal to 0.699. Log 7 equal to 0.845. And log 10 equal to 1 and log 1 equal to 0. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి మీరు బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా pH బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. సో సింపుల్గా pH ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తామో దాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత ఏం చెప్పచ్చు అంటే, స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందమ్మా?
Yes, sir. Okay. Next one, pH based ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఓకే. So how we can do and what we are going to do, we will see that now. చూడమ్మా, సింపుల్గా హౌ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తుంది చూడండి. పాయింట్ టు రిమెంబర్, నోట్ పాయింట్ అనమాట సింపుల్గా. while solving pH based problems, keep concentration in normality. ఓకే. కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉండాలంటే నార్మాలిటీ ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ, మీకు గుర్తుందా? మొలారిటీ నార్మాలిటీ రిలేషన్, దట్ ఈస్ నార్మాలిటీ ఈక్వల్ టు సమ్ n ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ మొలారిటీ. ఈ రిలేషన్ గుర్తుందమ్మా మీకు? మోల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సొల్యూషన్స్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఈక్వలెంట్ విత్ క్యాలిక్యులేషన్ లో. డూ యూ రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్? సొల్యూషన్స్ లో ఇంతకుముందు సొల్యూషన్స్ టాపిక్ చెప్పుకున్నాం కదా, గుర్తుందా నాదా? ఓకేనా? సో దేన్ని బేస్ చేసుకునే చేశానట. సో ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా. ఓకే. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు సింపుల్గా చూడండి. అంటే మీకు ఎలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు చూడండి సింపుల్గా. క్యాలిక్యులేట్ ది pH ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను జనరల్గా 10⁻⁻² మోలార్ HNO3. So as we know HNO3 n factor is 1. Therefore in this case what we can say, normality equal to n factor into m. Normality HNO3 normal n factor is 1 and molarity is 10⁻². So that it will have 10⁻² normal. Therefore pH equal to what we can say, minus log of H plus ions. That means ఏం చెప్పొచ్చాను, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఐన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది, 10⁻². సో దీన్ని బేసిస్ ఏం చేయొచ్చు, a⁻m కదా, సో -2 ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ log 10. దట్ మీన్స్ ఏమొస్తుంది, pH వాల్యూ ఇస్ 2. ఇంకా మీకు పాయింట్ తెలుసు కదా, pH ఆఫ్ యాసిడ్ విల్ బి లెస్ దెన్ 7. pH less than 7 for acids, pH value greater than 7 for bases, pH equal to 7 for neutral substance.
ఈ సేమ్ వేలో ఈ ప్రాబ్లం చేయండి చూద్దాం ఒకసారి జనరల్గా. సెకండ్ ప్రాబ్లం చేయండి చూద్దాం ఎంతవరకు మీరు చేయగలరు. 0.001 నార్మల్ హెచ్టిఎస్. దీన్ని ఒకసారి చేయండి మరి చూద్దాం. పిహెచ్ ఎంతో చెప్పండి మీరు ఒకసారి. డన్. త్రీ సార్. ఎంత వచ్చిందమ్మా పిహెచ్? 3. సంబడి ఆన్సర్డ్ మీ. ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. 3 సార్. 3. 3. ఓకే, వెరీ గుడ్. 0.01 నార్మల్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని? 10⁻³ నార్మల్ హెచ్టిఎస్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా. అండ్ ఆల్రెడీ నార్మాలిటీలో ఉంది. సో పిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? నెగటివ్ లాగ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అంటే -log of 10⁻³ దట్ మీన్స్ పిహెచ్ ఎంత వస్తుంది? 3. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పిహెచ్ నానా. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేయడానికి. 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ మరికొద్దిగా చేసి టుమారోస్ క్లాస్లో we will continue further. Okay, bye students. Thank you.